326,000 people annually see yeah. A lot of people có cái mình phải là pe làประมาณថ្ងៃក្រោយពេលគេដាក់យ៉ាងហើយគឺគេបានយករថយន្តកង់10ជាមួយនឹងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីកោះយកទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបទពីក្នុងលំនៅឋាននេះអស់រលីង After the place is there while in the location you see they also employ the truck and APC came and loot the civilian valuable and belonging in the area ហើយឥឡូវសូមឲ្យសំភារៈដែលនៅក្នុងផ្សារដែលយើងទៅមើលទៅទៀតហ្នឹងក៏គេដឹកសម្ភារៈចេញពីច្រកហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃអស់ដែរ And they also looted everything that they can find including in the market in the hotel and also in the civilian residence they looted everything they bring the APC and truck ថ្ងៃដែលប៉ះពាល់នៅផ្សារនេះគឺថ្ងៃទី14ខែធ្នូវេលាម៉ោង 9:20 នាទី So the market came under attack on the 14th of December at 09:20 in the morning 14 December ណារយៈម៉ោងផ្លាញ់ក្នុងផ្សារនេះគឺថ្ងៃទី14ខែធ្នូវេលាម៉ោង 9:20 នាទី 09:20